Hello everyone, I welcome you all to Achyuta Academy for Life Sciences. In this video, I will be discussing cleavage and further developmental changes of human reproductive system. Well, cleavage is a series of mitotic divisions. Cleavage can be defined as series of mitotic divisions. So these changes, these series of mitotic divisions ultimately results in partitioning of the zygote into numerous cells. Yes, as a result of this, the overall size of the zygote remains constant. There is no change in the overall size, but the interior is partitioned into numerous small and smaller further cells itself. The overall size remains same. Right? In case of cell division, both the daughter cells and mother cells are similar in both quality and quantity. I mean, in size, shape, or chromosome content. But whereas in case of cleavage, there is a difference in size. Every time the size of the cell, daughter cells or progeny cells, comes down, the overall size of the blastoderm, right? This results intact itself, right? Cleavage occurs only during embryonic developmental stages. Yes, remember, in case of human being, the cleavage is of indeterminative type. Already we had a discussion, means where the fate of the blastomeres is not at all decided or determined. If at all this zygote loses a cell, right, again its function will be replaced by it. Functions are again taken over by the adjacent cells, one of the neighboring cells itself. It means, right, there is no permanent impairment in the function itself. అనిర్ధారిత విదలనము, ఇక్కడ జరిగే కణాల యొక్క రైట్ ఫేట్ అనేది భవిష్యత్తులో ఏ కణం, ఏ బ్లాస్టోడర్మ్ అనేది ఏ అవయవము ఏ కణంలాగా మారాలనేది ముందే నిర్ణయించబడదు. అందుకే దీన్ని అనిర్ధారిత విదలనం అంటారు. రైట్, ఈవెన్ ఇన్ అడిషన్ టు దిస్ హ్యూమన్ రైట్ క్లీవేజ్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఈజ్ holoblastic cleavage, purna banjita vidalanamu. The entire zygote undergoes cleavage as there is no yolk at all. Right? Whenever yolky material is present, yolk interferes with the penetration of the furrows. For example, cleavage furrow always proceeds from animal pole to vegetal pole. Right? Let's suppose there is some amount of yolky material. This yolky material never allows extension of cleavage furrows. Therefore, right, it stops, right, or cleavage confines only to the yolk free region only. Yolk never allows cleavage division itself. Therefore, right, in case of chick egg, where yolk is laden, right, egg is laden with huge amount of the yolk, they are called as megalocetal. Huge amount of the yolk is present. Therefore, cleavage is confined. Cleavage confines only to the yolk free region, area pellucida. This is called as area opaca, which is opaque for cleavage furrows. ఇక్కడ సొన అనేది ఉన్నప్పుడు సొన పదార్థం అనేది ఆ విదలనాలు జరగకుండా ఆపుతుంది. అంటే ఇక్కడ క్లీవేజ్ ఫర్రోస్ ఏదైతే వీటిని విడగొడుతుందో, ఈ విడగొట్టే కణ విభజన జరిగే సమయం లోపల ఈ సొన పదార్థం ద్వారా ఇవి బయటికి రాలేవు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మైటాటిక్ స్పాండిల్ ఫైబర్ ఫామ్ అవ్వాలంటే ఇట్ ఇన్వాల్వ్ సమ్ ప్రోటీన్ కాంప్లెక్సెస్. ఇవేవి కూడా ఈ క్లీవేజ్ ఫర్రోని రానివ్వకుండా, విస్తరించకుండా అడ్డుకోవడం వల్ల ఎక్కడైతే సొన పదార్థం లేదో అక్కడ మాత్రమే విదలనాలు జరుగుతాయి. ఇది సొన ఉన్న అండాల లోపల. అందుకని ఇక్కడ ఇది పూర్ణ బంజిత విదలనం కాదు. లెట్స్ సపోజ్, రైట్, మీరోబ్లాస్టిక్ అన్న పక్షుల మానవుల లోపల ఎగ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఏలెసిథల్. సొన పదార్థం అనేది లోపించి ఉంటుంది, ఉండదు, లేదా మైక్రోలెసిథల్, చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అందుకని యోక్ అనేది లేదు కనుక అక్కడ ఏ ఫ్యాక్టర్ కూడా క్లీవేజ్ జరగకుండా ఆపదు. Therefore, entire zygote undergoes cleavage. Therefore, right, this is said to be holoblastic cleavage. Entire zygote undergoes cleavage. Right? After fertilization occurs in ampulla region, then remember, after fertilization, it moves towards the uterine region from this ampulla region. Right now, this zygote, it moves towards this uterine region itself. Right, during that time it undergoes first cleavage itself. However, cleavage in human beings is very slow. Almost it takes some 24 to 36 hours for first cleavage itself. At least the cell division in human beings requires 24 hours.
Of course, there are no gap stages, right? Gap stages are always absent in embryonic cells itself, right? So the first cleavage occurs, it completes only after at least 1 day. This is very slow, at least it takes 12 to 24 hours. So the cilia present in the oviduct region, they help in movement of the zygote towards the uterus, especially, right? I can say endometrial region. It moves towards the endometrium as endometrium prepares for implantation itself. Right now, the cleavage in human beings is again a rotational one. There is one more term, rotational cleavage. It means, right, again, cleavage in human beings is asynchronous. Yes. So these are the hallmarks of human cleavage. Right. Remember, I will discuss the rest of the things associated with this fertilization, cleavage in embryology, right? Developmental biology. Just we are now dealing with only reproductive system itself. Therefore, I am confining to some extent, right? So this is asynchronous, right? For example, synchronous means, let's suppose this is the zygote. When it undergoes one division, this would result in formation of two daughter cells, right? Let's suppose as a result of second cleavage, now this get converts into, right, four celled, right, so on, right. Now this would result in 8 cell, 16 cell, then this 16 cell is called as marula, this is onwards, then it becomes 32. But this never happens in case of human beings, right? Of course it happens in other organisms, but when it comes to human beings, that is not the phenomena. The reason is cleavage in human beings is asynchronous. Asynchronous means, let's suppose, right, this is now there are two blastomeres. Always remember, the resultant cells as a result of cleavage are always must be called as blastomeres only, not cells or zygote itself. Right, you should call them as blastomeres. Let's suppose these are the blastomeres. Now remember, this cell undergoes cleavage. This is undergoing cleavage, but this is not at all undergoing division. That is the reason this is called as asynchronous. Synchronous means they undergo simultaneously, they undergo division. Whenever these two cells undergo cleavage simultaneously, this would result in formation of four daughter cells, as every division would result in formation of two daughter cells from one mother cell. But this never happens, right? In this case, let's suppose, in this case, this has, right, it results in four daughter cell formation. For example, imagine for a while there is one more scenario where only one blastomere is undergoing cleavage, the other is in intact condition. Now this would result in 1 to, right, 2 cells. Again this one is 3 cell, right? Now there are 3 cells. In this case there are 4 cells. I mean, even there is a possibility for odd number of cells like 3, 5, 7 also, not only 4, 6, right, 4, 8, 16, etc. What do you say? According to mitotic divisions, always it is 2 power n, but this is not hold true for human cleavage, as the cleavage is asynchronous in case of human beings. మనం సాధారణంగా విదలనం జరిగేటప్పుడు ఇక్కడ ఏర్పడ్డ రెండు బ్లాస్టోమియర్స్ ఒకేసారి ప్రతిసారి విదలనానికి లోనైతే ప్రతిసారి ఏర్పడే బ్లాస్టోమియర్ల సంఖ్య కూడా ద్విగుణీకృతం అవుతుంది, డబుల్ అవుతూ పోతుంది. ఎగ్జాంపుల్ 2, 4, రైట్, 8, 16, 32, 64, 128 ఎక్సెట్రా. ఇది అలా జరిగితే, కానీ మానవుడి లోపల అలా జరగదు, అలా జరగాలని లేదు. ఎట్లయినా జరగదు, ఇలా జరగచ్చు. లేదా అసింక్రనస్, దాదాపు కండక్ట్ చేసిన అన్ని స్టడీస్ లోపల అసింక్రనస్ డివిజన్స్ అని అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మొదట జరిగిన విదలనం వల్ల ఏర్పడే రెండు బ్లాస్టోమియర్స్ లోపల ఒక బ్లాస్టోమియర్ అనేది విభజనకు లోన్ అయితే మరొక బ్లాస్టోమియర్ ఎలాంటి విభజనకు లోన్ కాకుండా ఉంటుంది. అంటే విభజనకు లోన్ కాదని కాదు, రెండిటిలో ఒకేసారి విదలనం జరగదు, రైట్. దీంట్లో పూర్తయిన తర్వాత మళ్ళీ దీంట్లో ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికి దీంట్లో జరగవచ్చు, లేదా ఇది పూర్తయిన తర్వాత దీంట్లో జరగవచ్చు. అందుకని ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 3 ఏర్పడ్డాయి బ్లాస్టోమియర్స్. బేసి సంఖ్యలో కూడా ఏర్పడుతుంది, నిజానికైతే ఏర్పడకూడదు అనుకుంటాం, రైట్. దీన్ని మనము అసింక్రనస్ సెల్ డివిజన్. అన్ని ఒకేసారి. ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదన్నా, రైట్, అసెంబ్లీ స్కూల్లో పిల్లలు అసెంబ్లీ ప్రేయర్ లాంటివి చేసిన మనం చూస్తున్నాం. సింక్రనస్, అందరూ ఒకేసారి గొంతు కలపడం అది సింక్రనస్. అట్లా కాకుండా వేరువేరుగా ఉంటే దాన్ని అసింక్రనస్ అంటాం కదా, ఇది అదే. ఇవన్నీ ఒకేసారి జరగవు. ఇన్ అడిషన్ టు దట్,
There is one more unique feature associated with human cleavage is rotational cleavage. Yes. Let's suppose in rotational cleavage, what exactly happens is, let's suppose these are the two blastomeres, right? In one blastomere, cleavage occurs from meridional, right? In a meridional plane, I mean, meridional plane means that proceeds from anterior to posterior, animal pole to vegetal pole. ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ ఏమనొచ్చు అంటే దీన్ని మెరిడోనియల్ ప్లేన్ అంటే యానిమల్ పోల్ నుంచి వెజిటల్ పోల్ కి క్లీవేజ్ ఫర్రో అనేది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడికి ప్రొసీడ్ అయింది. దేర్ ఫోర్ దీనివల్ల ఏమవుతుంది, దిస్ రిజల్ట్స్ ఇన్ రైట్ two blastomeres. On the other hand, this adjacent blastomere may undergo horizontal, right? The cleavage may be horizontal. ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, రైట్? మన క్లీవేజ్ లో తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం ఎంబ్రియాలజీలో. దెర్ ఆర్ మెరిడోనియల్ ప్లేన్, హారిజాంటల్, వర్టికల్, ఈక్వటోరియల్, ఆబ్లిక్ రకరకాలుగా ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇదేమో మెరిడోనియల్, రైట్? యానిమల్ పోల్ నుంచి వెజిటల్ పోల్ కు నిలువున వస్తే అలా కాకుండా భూమధ్య రేఖకు సమాంతరంగా ఇట్లా పోయినప్పుడు దాన్ని హారిజాంటల్ అన్నాను నేను, రైట్? ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సో దిస్ రిజల్ట్స్ ఇన్ రొటేషనల్, ఇదిగోండి ఇక్కడ రొటేషన్ లాగా ఉంది, రైట్? దెర్ ఈస్ ఎ చేంజ్, దేర్ ఫోర్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ రొటేషనల్ క్లీవేజ్, right? Human cleavage is indeterminative, it is holoblastic, it is asynchronous, again it is, right, rotational. So these are the hallmarks of human cleavage itself, right? ఇక్కడ మానవుడి మానవుడి పిండాభివృద్ధి సమయం లోపల జరిగే విదలనం అనేది మిగిలిన జంతువులతో పోల్చినప్పుడు కాస్త, రైట్, భేదాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. ఇది అనిర్ధారిత విదలనం ఉన్నత సజీవు లోపల అన్నింటిలో డ్యూడ్రోస్టోమ్స్ లాగానే ఇది పూర్ణ బంధిత విదలనము, అండము సొన పదార్థం లేదు గనక మొత్తం జైగోట్ విదలనాలకు లోనవుతుంది. కానీ ఇక్కడ అసింక్రనస్, ఇక్కడ ఏర్పడే బ్లాస్టోమియర్స్ అన్ని కూడా ఏకకాలం లోపల విదలనానికి లోను కావు. కొన్ని ఒకేసారి, కొన్ని సందర్భాల్లో ఒకేసారి అవ్వచ్చు, కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని విదలనానికి లోనైతే కొన్ని మాత్రం వేరు వేరు సమయాల్లో విదలనానికి లోను కావడం వల్ల ఏర్పడే పిల్ల బ్లాస్టోమియర్ల సంఖ్య ఎప్పుడూ సమంగా ఉండదు, బేస్ సంఖ్యలో కూడా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దాంతోపాటు ఒక బ్లాస్టోమియర్ ఆయత విదలనానికి లోను కావచ్చు నిలువున, ఒకటేమో హారిజాంటల్ గా సమాంతరంగా విదలనానికి లోను కావచ్చు. అందుకే దీన్ని రొటేషనల్ క్లీవేజ్ అని అంటారు. ఐ థింక్ ఐ మే క్లియర్, రైట్? ఇన్ అడిషన్ టు దీస్, right, human cleavage also, right, it is also having some other unique features, right, that usually as a result of these cleavage divisions, right, genomic activation occurs during the early stages itself. In other organisms, genome activation occurs after the occurs in a later stage of development, whereas in case of human beings, genome activation occurs during the early stages of the cleavage itself, so that it results in synthesis of proteins. As I mentioned, eggs stores more amount of the yolk, more amount of the mRNA. mRNA means it is ready to synthesize the proteins, whatever the proteins required in the latter stages, right? They are already present in the mRNA form itself, so that mRNA immediately undergoes translation to synthesize the proteins required. మన న్యూరాన్లో కూడా చదువుతాం, నిసెల్స్ గ్రాన్యూల్స్ అంటాము. ఎంఆర్ఎన్ఏ అవసరం ఏంటంటే కావలసిన ప్రోటీన్ని తక్కువ టైం లోపల అందుబాటులో ఉంచడం కోసమే ఏర్పాటు. ఇక్కడ కూడా అలాగే జరుగుతుంది, జినోమ్ యాక్టివేషన్ అనేది ఎర్లీగా జరుగుతుంది, రైట్? దెన్ these cleavages ultimately results in production of multiple number of blastomeres, right? These are up to 16 cell stage. These blastomeres are loosely arranged, right? This is a unique phenomena. Then after reaching this stage, the cells suddenly they huddle together, they come closer. Let's suppose, right, for example, these are the cells, previously these are the cells that are loosely arranged, but once they reach this marula stage, the cells suddenly they come closer, they huddle together, right? There is sealing up gaps. This is called as compaction phenomena, right? Because of the development of tight junctions, right? There are tight junctions, right? Even there are gap junctions. Internally there are tight junctions operates, on the outer sides there are gap junctions, right? Even desmosomes, etc. So there are cell junctions, right? Due to the presence of these, now cells comes closer. This phenomena is called as compaction phenomena. Compactly arranged, compaction means,
right? These blastomeres arrange in a compact manner itself. This is called as compaction. Then in addition to this, there occurs one more change called as cavitation. Cavitation means, right, this is due to the, right, influx of sodium ions. For example, in case of aquatic marine organisms, right, in the aquatic environment itself contains more amount of the sodium or sodium chloride, so that the sodium enters by sodium pump, right? There is sodium potassium pump itself, Na potassium ATPase, sodium potassium pump. Yes, remember the sodium potassium pump operates. The sodium potassium pump pumps sodium ions into the cell mass. Influx of sodium from cytoplasm into this region, sodium influx occurs. Remember, the sodium, whatever the sodium, right, that moved inward, it also draws, it attracts water. Thereby what happens, some amount of water also enters into this one. Now as a result of entry of the water, right, let's suppose when you fill a balloon with water, what happens, right, it usually it elongates because of the pressure. Likewise, now this also assumes a shape like this one. This is called as blastocyst. Usually, right, in animals, the it is called as blastula stage. Right, the cells, blastomeres during the early stage of the cleavage is called as blastula. But when it comes to human beings, blastula is referred as blastocyst. The reason is, right, because of the presence of some amount of the fluid water. So this assumes a cyst-like structure. Therefore, this is called as blastocyst. This is again a unique feature of human embryonic development itself. Yes, there are cadherins, tight junctions, gap junctions. Right, cells suddenly they huddle together means they hug together without leaving any gap. Right, because thermodynamically there is a necessity. This is thermodynamically favorable. Therefore, this happens. Nature is having such design. Then some amount of sodium influx happens. Sodium is also pumped into the cell masses from the cytoplasm. Yes, as you know, this is always sodium undergoes hydration. This attracts water. Now some amount of the water also follows. Thereby, water enters into this region. This usually, right, it becomes heavier. This assumes a bag-like structure, a cyst-like structure that is called as blastocyst itself. Right now, this transforms into a marula stage itself. Yeah, the space is called as blastocele. This blastula stage is blastocyst. The space present in this blastocele stage, blastocyst or blastula is called as blastocele, the empty space, right? Right now, this happens while it is migrating towards the uterine region itself, right? As I mentioned, so all these changes occurs while it is moving towards the uterine region in order to get implant. So all these changes occurs, that is cleavage, compaction, cavitation. All these things happens while it is moving towards these uterine region. Yes, once it reaches this area where implantation is supposed to occur, right, there occurs some other changes in the endometrium. This time, let's suppose when it is moving through these, when it is passing through these, your fallopian tubes or oviduct, let's suppose there is zona pellucida. Already we had a discussion. There is zona pellucida that is protecting, always guarding this one. Already it is a zygote. This zygote has been surrounded by zona pellucida. Let's suppose what happens if it comes out from the zona pellucida, or if zona pellucida has been hydrolyzed, right, then this would result in ectopic pregnancy. Soon after it comes out from the zona pellucida, immediately this zygote get implants. Let's suppose if the zona pellucida is removed in this stage, right, the zygote itself attaches in the fallopian tubes, right. This is called as ectopic pregnancy or tubal pregnancy. Ectopic means outside the uterus. Whenever implantation occurs outside the uterus, this is called as ectopic pregnancy, also called as bizarre. Fallopian tubes, therefore tubal pregnancy, right? As you know, this is harmful both for mother and the embryo itself. This would result in death of the both. Yes, there are, right.
Even it happened in some cases, right? Recently, last 1 year, I think, last 1 year or 2 years back, it happened to an Indian lady in Ireland, right? There was there is no medical termination of pregnancy in Ireland, right? After it happened, even they amended their legislation. Even medical termination of pregnancy was right. It is allowed now in Ireland itself, right? To overcome the problem, sometimes the situation demands for termination of pregnancy also, right? And not only in other aspects, right? Even during abnormality, whenever this zona pellucida is removed, or if a premature escape of zygote occurs from zona pellucida, that would result in ectopic pregnancy. Implantation of the zygote occurs in the fallopian tubes itself, which is an abnormal condition. Therefore, zona pellucida must be retained until the zygote reaches this uterine region itself. Yes, once it reaches that uterine region, zona, right, it comes out from the zona pellucida. Yes, again, zona pellucida will be made lice, right? Zona pellucida will be hydrolyzed on one hand. యా ఇక్కడ మనకు విదలనం జరిగే సమయం లోపల మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాము పూర్ణ బంధిత విదలనము, రొటేషనల్ క్లీవేజ్, అనిర్ధారిత విదలనం అని చెప్పుకున్నాము. దాంతోపాటు మానవుడి పిండావృద్ధి లోపల మనకి కంపాక్షన్ అనేది ఒకటి కనిపిస్తుంది, క్యావిటేషన్ ఒకటి కనిపిస్తుంది. కంపాక్షన్ అంటే అంతకుముందు వదులుగా అమరి ఉన్న ఈ కణాలన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా దగ్గరికి వస్తాయి. అయితే దీనికి కారణం ఏంటంటే టైట్ జంక్షన్స్ డెవలప్ అవడము, వాటితో పాటు మధ్యన కమ్యూనికేషన్ కోసం గ్యాప్ జంక్షన్స్ కానీ ఇంకా డెస్మోజోమ్స్ కానీ అన్నీ అభివృద్ధి చెందడం వల్ల కణాలు ఒక్కసారిగా దగ్గరకు వచ్చి టైట్గా సీల్ అవుతాయి. అంటే ఇక్కడ వాటి మధ్యన తక్కువ స్పేస్ వదిలేటట్టుగా థర్మోడైనమికల్లీ ఫేవరబుల్గా ఒక అరేంజ్మెంట్లోకి వస్తాయి. దీన్ని మనము కంపాక్షన్ అంటాం, దగ్గరగా రావడం. దాంతోపాటు ఈ సోడియం అయాన్స్ అనేవి వీటి లోపలికి రవాణా చెందించబడతాయి, ఇన్ఫ్లక్స్ జరుగుతుంది. సోడియం అయాన్స్ లోపలికి వెళ్తే సోడియంతో పాటు వాటర్ కూడా లోపలికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది, రైట్? మనము సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్లో కూడా ఇదే చదువుతాం, రైట్? సోడియం అయాన్స్ దే అట్రాక్ట్, దే డ్రా సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ బికాస్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్. దేర్ ఫోర్ నీరు లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది కనుక ఈ కణాలు అనేవి, రైట్, నీటి చేత నింపబడడం వల్ల కాస్త బరువుగా ఉన్నట్లయి కాస్త ఎక్స్పాండ్ అయ్యి ఎలాంగేట్ అయినట్టు ఉంటుంది కనుక ఈ బ్లాస్టులా దశను మనము బ్లాస్టులా అనకుండా బ్లాస్టోసిస్ట్ కింద పేర్కొంటాం. అంటే సాధారణంగా బ్లాస్టులాలో ఉండే క్యావిటీని ఎప్పుడైనా మనం బ్లాస్టోసీల్ అని అంటాం, అక్కడ మాత్రం ఎలాంటి మార్పు లేదు, రైట్? నౌ ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా జైగోట్ అనేది, రైట్, గర్భాశయం వైపు ప్రయాణిస్తుంటే జరిగే మార్పులు. అయితే ఇక్కడ ఈ క్రమం లోపల దీన్ని ఆవరించి ఉన్న జోనా పెల్లూసిడా త్వచం అనేది అలాగే ఉండాలి. ఒకవేళ జోనా పెల్లూసిడా గనక ముందే తొలగించబడితే ప్రిమెచ్యూర్గా జోనా పెల్లూసిడా పోతే ఇమ్మీడియట్గా ఈ జైగోట్ లేదా పిండం అనేది ఇక్కడే అతుక్కుంటుంది, పిండ ప్రతిస్థాపన జరుగుతుంది. అంటే ఇది ఒకవేళ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్లో జరిగితే దాన్ని మనం ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటాము, లేదా ట్యూబల్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటాము. దానివల్ల రైట్ అది ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇట్ కెనాట్ అకామిడేట్ ద ఎంబ్రియో, దాంతో వచ్చే సమస్యలు ఉంటాయి, రైట్? తల్లికి శిశువుకి ఇద్దరు కూడా ప్రమాదకరమే, ప్రాణాపాయం. అందుకని ఇక్కడ జోనా పెల్యూసిడా అనేది యుడ్రస్ రీజియన్ చేరుకునేదాకా అది అట్లాగే ఉంచబడుతుంది, ఉండాలి కూడా. తర్వాత వన్స్ ఇట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు దిస్ రీజియన్, ద ఎండోమెట్రియం, రైట్, there is perimetrium, myometrium, endometrium, right? This endometrium is glandular in nature, myometrium is made of smooth muscles, perimetrium is epithelial in nature, right? Now this endometrial lining, right, it prepares for implantation, right? There is an enzyme, a trypsin like enzyme, a proteolytic enzyme by name trypsin. Yes, just I have added only S letter to trypsin, right? Now these this is usually released by trophoblast cell lines, so they lyse, right, some of the cells of the endometrium itself, right? Now this enables attachment of this blastocyst into the endometrial lining. This region is also having, right, a collagen, fibronectin, right, hyaluronic acid, heteropolysaccharide, heparin sulfate, yes, heparin sulfate, hyaluronic acid, etc. Right? These are the components
that are present in these endometrial lining at the time of implantation itself. That is, in order to hydrolyze collagen, you require collagenase enzyme, right? మనం క్యాన్సర్లో చూస్తాంగా మెటాస్టాసిస్, రైట్? వెనెవర్ ద క్యాన్సరస్ సెల్స్ secretes collagenase enzyme, this collagenase enzyme hydrolyzes the basement membrane so that cells detaches from the basement membrane, they become mobile, they wander in the blood circulation. కణాలు నిజానికి ఆధార త్వచానికి అతుక్కొని ఉంటాయి. అయితే కొలాజినేజ్ ఎంజైమ్ విడుదల కావడం వల్ల కణాల ఆధార త్వచం పోవడం వల్ల కణాలు అనేవి ఫ్రీగా స్వేచ్ఛాస్థితిలో తిరుగుతూ, అంటే ఇవి క్యాన్సర్ కణాల గురించి నేను చెప్పేది, రక్త ప్రసరణలో పడి తిరిగినట్టు మెటాస్టాసిస్ అవుతుంటాం కదా, ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ కొలాజిన్ అనేది ఉంది. కొలాజిన్ అనేది ముందు కరిగించబడాలి, రైట్? దేర్ ఫోర్ ఇట్ రిక్వైర్స్ కొలాజినేజ్ ఎంజైమ్, రైట్? ఈవెన్ దేర్ ఈజ్ రైట్ stromylin, an enzyme, stromylin, trypsin, collagenase, right? It requires a battery of enzymes, right? Now all these enzymes, right, this enzyme activity ultimately results in hydrolysis of these endometrial lining so that it creates some space into which this zygote comes and implants, so that implantation occurs, right? Following implantation, right, after implantation, right, this endometrium is further referred as decidua, not endometrium no longer itself, right? This is only after implantation, right? After implantation has been completed, right, the endometrium itself is called as decidua, right? So where we come across Decidia basalis, Decidia parietalis, Decidia capsularis itself. Right, there are three regions. Right now, this is also, yeah, remember this implantation, after almost 8 days of this fertilization, there occur some developmental changes in the embryo, right? Let me explain. Right, as a result of compaction, right, I am drawing this after this represents the stage after compaction. So some of the cells are arranged, right? Some of the cells are arranged superficially, right? They are present at the periphery or rim, they are present, right? Some of the cells are, right, present at the periphery or the outermost part of the blastomere. These are called as trophoblast cells, whereas some of the cells, they remain at the interior, right? These are called as inner cell mass, also called as embryo proper, ICM, or embryo proper means from which embryo develops, right? I mean, this is the area from which embryo or organism develops. So, right, there are two different regions. The peripheral outermost part is called as trophoblast cells. It is self-explanatory. Tropho means trophy, getting nourishment. It becomes part of the placenta. This is inner cell mass or embryo proper from which embryo develops itself. Right, now this trophoblast undergoes division, right? Yeah, imagine this is the uterine region. Now in this region, already because of the action of some of the enzymes that as I enlisted, eventually this results in hydrolysis of this endometrium, thereby it moves further into the endometrial lining. Now this division of this trophoblast cell subsequently results in development of some finger like structures. So these are filled with cells, right? So there are finger like projections that are lined by cells. There are cells itself. Remember, this is completely filled with cells. But remember, subsequently, the cell membranes, right, the membranes of these individual cells lyses or fuses. Therefore, what happens? So multiple cells fuse together. This results in syncytium condition, right? Let's suppose this is a cell, this is another cell. Now these cells fuse together because of the, right, hydrolysis of the cell membrane. Therefore, a cell contains more than one nucleus, right? In biology,
it is called as syncytium condition or multinucleate condition. Therefore, this part of trophoblast is called as syncytiotrophoblast. Right. Previously there is only one trophoblast, but because of the division of some of the cells in this endometrial region, right, subsequently fusion of these resultant daughter cells, they lack cell membrane, therefore they fuse together. This results in syncytium condition. This particular region is called as syncytiotrophoblast because of the presence of these finger like projections. It penetrates further deeper into the endometrium itself. As I mentioned, endometrium also undergone some lysis or hydrolysis. Right, in this region, you come across presence of sinusoids. Sinusoids are blood islands. So that now, right, what happens in between these syncytial trophoblast and sinusoids, there occurs some connectivity. So this results in formation of a placenta. This facilitates exchange of respiratory gases, nutrients, immune components, so that this always, right, this facilitates, right, this is only possible in case of placental mammals itself. Right, now the placenta itself, right, these trophoblast cells transformed into syncytiotrophoblast. Right, the other one is again this trophoblast transforms into some other, it is called as cytotrophoblast. Right, previously there was a single layer called as trophoblast, but as a result of these fusion etc, this resulted in formation of syncytiotrophoblast in endometrial region where implantation is there, where it is in contact with the endometrium. This the leftover region, now this is referred as cytotrophoblast itself. Right, this cytotrophoblast again becomes endocrine in nature. Right, that becomes part of the placenta that secretes, right, human choriogonadotropin, human prolactin, right, human somatomamotropin etc. Therefore it is called a cytotrophoblast. It is having some glandular nature. Yes, now suddenly these cells further, right, let's suppose, yeah, remember this is the endometrial lining. Further I am representing here. Now the cells arranges into two layers. Yes, right, just now I am drawing, I am representing only inner cell mass. Now these inner cell mass cells, they arrange into two layers. Right, I'm not, right, this one is the trophoblast. Right, imagine for a while, this layer is called as epiblast. Right, the bluish one, the downward is called as hypoblast. Right, this is called as bilaminar disc. By the end of 2 weeks, the cells arranges into two layers. By means two, right, by end of 2 weeks, 2 weeks, two layers. Bilaminar disc, the cells that are present at the superficial most that are in contact with the trophoblast region are called as cells of robber cells. Robber cells, right, okay, we are not pertaining to, we are not discussing these robber cells. Right, yes, now resulted it has transformed into, right, these cells are right, rearranged into two layers. Right, epiblast and hypoblast cells. This further, right, again undergoes some other change. Right, this ultimately results in appearance, suddenly some cavity appears in between these two cells. Let's suppose, right, this is the epiblast, there is again hypoblast cells. Right, in between there is a space. This space is called as amniotic cavity, which is, right, which provides space for amniotic fluid. This is amniotic cavity. Right, this is a epiblast. Right, this is epiblast. The block color cells are hypoblast cells. Right, now there is epiblast, hypoblast, amniotic cavity, as you know. Right, further these there is these trophoblast cells. Right, again they are usually lined by uh, the splitting of these cells ultimately results in formation of one more layer. Right, excluding trophoblast, remember, excluding cytotrophoblast, again
right? A splitting of cells, downward splitting of cells would result in formation of an extra embryonic layer, right? This greenish one is yolk sac. Yes, epiblast, hypoblast, amnion. Amniotic cavity means it is an amnion. Now there is an yolk sac, right? These are amniotic organisms, right? Birds and mammals comes under amniota, where amnion, chorion, yolk sac, allantois are present, right? Allantois stores a sac-like structure that stores nitrogenous waste material. Yolk sac stores yolky material. Of course, it also stores germinal cells in case of human beings. Amnion stores amniotic fluid. Chorion, right, it becomes a part of the placenta that supplements nutrients, respiratory gas exchange, etc. Right, the organisms that exhibits these four layers during embryonic development are called as amnios. ఉల్బదారులు అంటాం ఈ పొరలు ఉండే వాటిని. పిండాభివృద్ధి సమయం లోపల ఉల్బము, ఆలిందము, పరాయువు, సొనసంచి, ఈ 4 నిర్మాణాలను ప్రదర్శించే వాటిని మనము ఉల్బదారుల కింద పేర్కొంటాము. రైట్. సారీ. Yes. Now there is an amniotic cavity that provides a space for amniotic fluid. Amniotic fluid protects embryo from mechanical jerks. It prevents desiccation. It supplements nutrients, etc. As you know, that in the latter stage, right, this rearrangement subsequently results in arrangement of cells in, right. This dramatic rearrangement would result in, yes. So this one is right. This is an extension. This is yolk sac, right? This one yolk sac. This is amniotic cavity. These are epiblast cells. These are hypoblast cells, right? There is no difference. Yes. Suddenly on the dorsal side, we come across some thickening. Some of the area in the dorsal side itself occurs thickening. Let's suppose this can be represented like this. So yes, right. Some of the dorsal, right, remember on the dorsal part only you come across thickening of the cells itself, right? So again this is right, this is having cells right now. There are cells, right? This is also having, yes. Now right, migration of some of the cells into the dorsal part would result in thickening of, right, it results in formation of some block of cells. This is called as primitive streak, right? These epiblast cells, right, migration of cells from the epiblast region would result in formation of a primitive streak, right? So this is having some groove, an opening called as, that opening called as primitive groove, an opening, right? Primitive, the anterior part is right, known as primitive node, also called as Henson's node. Yes, these are important. Right, now what happens? This is having some opening, therefore cells from epiblast region they migrate into this one. So right, let's suppose, imagine for a while there is a balloon that was filled with air, right? Likewise, this is also filled with cells, right? There is a scenario is different. It was filled with cells, balloon has been filled with air. Let's suppose when I poke this దీంతో నేను ప్రెస్ చేశాను అనుకోండి, like a finger or marker etc., it becomes like this. Yes, this results in formation of a cavity. This is called as inward movement, right? The inward movement of local inward buckling of cells, right? టక్ చేసుకున్నట్టుగా, రైట్, లోపలికి నొక్కినట్టుగా దిస్ ఇన్వర్డ్ లోకల్, రైట్, రిమెంబర్ లోకల్ ఇక్కడ అని చెప్పేది ఓన్లీ దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద localized region. This inward localized buckling of epithelial cells creates a depression. This creates a cavity, right? This is called as blastocele, right? This happens only in this region, right? During this stage, right,
extensive rearrangement and migration of cells occurs. This extensive rearrangement and migration of cells is called as gastrulation. Subsequently, these cells arranges into three germinal layers that results in formation of ectoderm, mesoderm, and endoderm. These are primitive germinal layers, right? Or appearance of primitive streak, right? It indicates gastrulation. This is the onset of gastrulation itself. Once primitive streak appears, right, it marks the appearance of gastrulation, and right, it marks the end of blastula stage itself. Right, now cells, right, remember they undergo different migrations. Remember, in case of plant cells, there is no cell movement, whether it is during early stage of embryonic development or even in the developed plant cells. There is right, a movement is strictly restricted in case of plant cells. Only the thing that is allowed is always whatever the cell that undergoes the division, always it occupies the uppermost position. Let's suppose when it undergoes division, the cell that can again divide always occupies the topmost position. Every time it divides, it occupies the topmost position. So these are called as stem cells or dedifferentiated cells. Whereas in case of animals, during the embryonic development, extensive migration of the cells is allowed. Cells exhibits mobility in case of animals, but it is strictly restricted in case of plants. Right, there are many such cell movements like invagination. Just now, as I mentioned, there is an inward buckling of localized movement of cells, or involution, inward movement of cells, right, again around an expanding area. Let's suppose, right, expanding inward movement, cells moves inwardly around a ridge, right, right, simply that this results in formation of cells around a ridge itself, right. This is different from invagination. This is also inward movement, but this is around a ridge itself. This is called as involution. There is convergent extension, right. As you know, extension means elongation. Let's suppose, right, these are some of the cells. Let's suppose now, as a result of division, this would result in formation of daughter cells, so that yes, this results in convergence. Again, it also follows extension. Some of the cells, there is an extension. This results in arrangement of cells into sheets, into multiple sheets. Sometimes there will be epiboly, right, spreading movement of some epithelial epiblast cells, that are right, cells present on the outermost region. Epiboly, cells present outside on the superficial face, they move downwards, right, they move downwards, right, they result in formation of right, cells like this, for example around the yolk itself. This is called as epiboly. In addition to this, there are uh, movement of cells, right, there are a movement of cells. Some of the, there are some cells that undergoes migration individually. Even there are cells that undergoes massive movement itself, massive migrations. Group of cells migrates, or individual cells also migrates. There are two different phenomena: intercalation, ingression, etc. They come under individual cell migration or movement, right. This involution, invagination, convergent extension, epiboly, they come under massive migration. Group of cells, many cell populations migrates simultaneously, right. Ingression, like depression, right. For example, ఒక పర్సన్ డిప్రెషన్ లో ఉన్నాడు అనుకోండి, లోపలికి పడిపోవడం, cells, right, falling of cells, right, is called as ingression. This is an individual cell movement itself, right. Anyhow, invagination, involution, convergent extension, epiboly, emboly, delamination, right, or ingression, all these cell movements ultimately results in arrangement of these, right, cells into three layers. So that results in formation of three germinal layers. Once three germinal layers are formed, this further undergoes organogenesis itself. As I mentioned, always the ectoderm always would result in formation of sensory structures like central nervous system, that includes brain, spinal cord, dermis, cuticle, skin, scales, etc. Mesoderm always would result in formation of M for muscular structure, right? S for
skeletal system. In addition to musculoskeletal system, this would also result in urinogenital system, right? Kidney and reproductive organs. The endoderm becomes the viscera, right? Broadly, I can say, right. In addition to this, during the pregnancy time, the placenta secretes some of the hormones, right? As I mentioned, it is endocrine. Yeah. Placenta also acts as endocrine organ. It secretes progesterone hormone, right, which maintains pregnancy, which stimulates alveoli cells in the mammary glands to undergo differentiation. It also secretes human placental lactogen that stimulates milk production. It also secretes oxytocin hormone. Remember, oxytocin, not only this oxytocin is released from posterior most part of the pituitary gland during delivery or parturition. This, right, this oxytocin triggers a strong contractions, right, in the uterine region that subsequently results in rejection of the embryo or that results in delivery, parturition, etc. In addition to that, human placenta also secretes some amount of the oxytocin hormone that assists in delivery. In addition to this, placenta also secretes another compound called as somatomammotropin. This somatomammotropin is having anti-insulin effect. Anti-insulin effect means, what is the insulin effect? Conversion of glucose into glycogen. Means insulin always makes glucose unavailable. Always there is an uptake of, it always stimulates, right, uptake of glucose. It never allows glucose levels to accumulate inside the system. This is exactly opposite. Means this favors, right, presence abundance of glucose in the system. Means, as you know, glucose is the fuel source, energy source. The rapidly dividing cells in the embryo requires huge amount of energy. They require enormous amount of oxygen in order to generate energy. Therefore, this also requires more amount of oxygen. For that, the hemoglobin itself is having alpha to gamma 2 subunits, which is having more affinity. Therefore, it can drag oxygen from the mother. On the other hand, the same embryo exhibits a compound. It produces a compound, somatomammotropin. This somatomammotropin, right, almost it drags glucose from the mother itself, right? Simply I can say this somatomammotropin drags blood glucose, right? It drags the glucose into the fetus in order to supplement the energy needs, right? Sometimes the glucose levels may be less than the normal levels in the mother. So, right, as I mentioned, even it would result in pregnancy induced diabetes. ఇక్కడ మనం మామూలుగా పిండావృద్ధి లోపల ఇక్కడ జోనా పెల్లూసిడా కనుక తొలగించబడితే, గర్భాశయాన్ని చేరుకోకముందే తొలగించబడితే, ఎక్కడైతే తొలగించబడుతుందో అక్కడే ఇంప్లాంటేషన్ ప్రతిస్థాపన జరుగుతుంది. దాని ఫలితంగా ట్యూబల్ ప్రెగ్నెన్సీ లేదా ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది. ఇది ఒక అసాధారణ పరిస్థితి, ప్రాణాపాయ పరిస్థితి. అందుకని ఇక్కడ ఇంప్లాంటేషన్ జరిగేంత వరకు దీని చుట్టూ జోనా పెల్లూసిడా అలాగే ఉంచబడుతుంది. ఒకసారి అది ఎండోమెట్రియల్ రీజియన్కి వచ్చిన తర్వాత ఎండోమెట్రియం రీజియన్ లోపల, రైట్, కొన్ని మార్పులు జరుగుతాయి. కొన్ని ఎంజైమ్స్ ప్రభావం వల్ల, ఎగ్జాంపుల్ నేను ముందే చెప్పాను, ట్రిప్సిన్ బదులు నేను ముందు ఎస్ యాడ్ చేశాను, స్ట్రిప్సిన్ అనే పేరుతో చెప్పాను, రైట్. స్ట్రిప్సిన్ ఎంజైమ్ ఏ ప్రోటియోలైటిక్ ఎంజైమ్, ఎందుకంటే ఆల్ దీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ప్రోటీన్ ఫైబర్స్, రైట్. స్ట్రిప్సిన్ ఎంజైమ్, రైట్. Even there are some other compounds, right? Collagen is also part of the tissue. Collagenase enzyme is also there, right? Stromalysin is another enzyme. So all these enzymes breaks, right, laminin, collagen, right, fibronectin, that are part of the endometrium. Thereby, this creates two scenarios. One is there appears blood islands called as sinusoids. On the other hand, they provide space for accommodation of these embryo. Right, then this further penetrates deeper into the endometrial lining. Right, by the time, right, there occurs changes in the zygote. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కణాలు అనేవి రెండు వరుసలు అమరి ఉన్నాయి. దీని చుట్టూ పరిధీయంగా అమరి ఉన్న కణాలను ట్రోపోబ్లాస్ట్ కణాలు అన్నాము. మధ్యలో ఉండేవి ఎంబ్రియో ప్రాపర్ లేదా ఇన్నర్ సెల్ మాస్ కణాలు అన్నాము. వీటిలో ఈ ట్రోపోబ్లాస్ట్ కణాలు అనేవి మళ్ళీ విభజన చెంది ఎండోమెట్రియం దగ్గర ఒక ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ ని, విల్ లైన్స్ ని కలిగి ఉంటాయి. ఇవి
కొన్ని కణాల సమూహం చేత ఏర్పడి తర్వాత ఈ కణాల లోపల కణత్వచాలు అనేవి కరిగిపోవడం ద్వారా అనేక కణాలు, ఒకటి కంటే ఎక్కువ కణాలు, కనీసం 2-3 కణాలు కలిసి ఒక్కొక్క కణం లాగా ఏర్పడతాయి కనుక బహుకేంద్రక స్థితి అనేది వస్తుంది. కణాల మధ్యన త్వచం కరిగిపోవడం వల్ల రైట్. దీన్ని మనం సిన్సిషియో ట్రోఫోబ్లాస్ట్ అంటారు. అది కాక మిగిలిన ప్రాంతాల్లో ఉన్న ట్రోఫోబ్లాస్ట్ మనం సైటోట్రోఫోబ్లాస్ట్ అంటాము. సిన్సిషియో ట్రోఫోబ్లాస్ట్ అనేది రైట్. ఇక్కడ డెసిడ్యుయా ఎండోమెట్రియం అనేది ఒకసారి ఇంప్లాంటేషన్ జరిగిన తర్వాత మనం ఎండోమెట్రియాన్ని డెసిడ్యుయా పేరుతో పిలుస్తాము. ఇది సైటోట్రోఫోబ్లాస్ట్. ఇది తర్వాత దశ లోపల హార్మోన్లను స్రవిస్తుంది రైట్. ఎస్సీజీలు ఇది ఒక ప్లాసెంటాలో భాగంగా మారుతుంది. ఇన్నర్ సెల్ మాస్ తర్వాత దశ లోపల 2 వరుసలు అమరు ఉంటాయి. పై వైపు ఉన్న కణాలను ఎపిబ్లాస్ట్, కింది వైపు ఉండే వాటిని హైపోబ్లాస్ట్ అంటారు రైట్. తర్వాత క్రమంలో వీటి మధ్యన ఒక కుహరం ఖాళీ ప్రదేశం ఏర్పడుతుంది. ఈ ఖాళీ ప్రదేశాన్ని మనం ఆమ్నియోటిక్ క్యావిటీ అంటారు. ఈ ఆమ్నియోటిక్ క్యావిటీలో ఆమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ ఉమ్మ నీరు నిల్వ చేయబడుతుంది రైట్. వీటితో పాటు ఈ కణాలు కొన్ని కిందికి స్ప్లిట్ కావడం వల్ల వీటి చుట్టూ ఒక త్వచం ఏర్పడుతుంది కణాల చేత. దీన్ని మనము యోక్ సాక్ మెంబ్రేన్ అంటాము. హైపోబ్లాస్ట్ సెల్స్ నుంచి ఏర్పడుతుంది. హైపోబ్లాస్ట్ సెల్స్ స్ప్లిట్స్ దే రిజల్ట్ ఇన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యోక్ సాక్ రైట్. ఆమ్నియాన్ ఏర్పడింది, యోక్ సాక్ ఏర్పడింది. ఈ సిన్సిషియో ట్రోఫోబ్లాస్ట్, సైటోట్రోఫోబ్లాస్ట్, ఎండోమెట్రియం దే బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కొరియాన్. Yes, again this chorion again fuses with allantois, therefore it is called as chorioallantoic placenta in human beings రైట్. దాంతో పాటు ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ ఈ కణాలు అనేవి మరలా ఈ అమెరికా మారి వీటి మధ్యన ఈ ఖాళీ ప్రదేశం పెరుగుతుంది. ఆమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ కానీ ఇది కానీ పెరుగుతుంది. తర్వాత దశ లోపల రైట్ డార్సల్ సైడ్ పృష్ఠతలం వైపు ఈ కణాలు కొన్ని వలసపోయి ఒక స్ట్రీక్ లాగా ఏర్పడతాయి రైట్. ఈ స్ట్రీక్ లాగా కణాలు ఇక్కడ అమరి ఉండి దట్టంగా ఏర్పడతాయి. వీటి పూర్వాంతాన ఒక నోడు లాగా ఉబ్బెత్తుగా ఉండే కణాల సముదాయం ఏర్పడుతుంది. దీన్ని మనము ప్రిమిటివ్ స్ట్రీక్ అంటాము లేదా రైట్. దీన్ని ప్రిమిటివ్ స్ట్రీక్ అంటాము. ఈ ప్రిమిటివ్ స్ట్రీక్ ఇక్కడ ఉండే నోడ్ని మనం ప్రిమిటివ్ నోడ్ లేదా దీన్నే హెన్సన్స్ నోడ్ అని అంటాము రైట్. ఇక్కడ నుంచి కణాలు లోపలికి వెళ్ళగలుగుతాయి. ఈ ఖాళీ ప్రదేశం ఉంటుంది. దీన్ని ఏమంటారంటే ప్రిమిటివ్ గ్రూవ్ అంటాము. ఒక ఖాళీ ప్రదేశం ఉంటుంది అంటే రైట్. బెలూన్ లోపలికి కణాలు వెళ్ళాలనుకోండి, మధ్యలో ఒక ఖాళీ ప్రదేశం ఉండి దాని ద్వారా ఈ కణాలన్నీ దీంట్లోకి మైగ్రేట్ అవుతుంటాయి లైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎపిబ్లాస్ట్ సెల్స్, hypoblast cells, let's suppose. So the migration of the cells right would result in formation of some space right. There is a space right. This is epiblast cell, this is hypoblast cell. Now the migration would result in right deposition, formation of some cells. Some of the cells splits into this cavity. This is usually called as subgerminal cavity. This subsequently transforms into mesoderm right. Ectoderm, epiblast transforms into ectoderm, hypoblast becomes endoderm. In between the space is occupied by newly derived cells called as mesodermal cells, so that this results in 3 germinal layers: ectoderm, endoderm, mesoderm right. Now the placenta right, the fusion of these syncytial trophoblast, cytotrophoblast, decidua etc., this would result in formation of placenta right. Now this placenta is endocrine in nature. మనం చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ ఈ ఎండోక్రైన్ కనుక ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్ స్రవిస్తుంది. ప్రొజెస్ట్రాన్ అనేది ప్రెగ్నెన్సీ రైట్. పిండం అనేది ప్రతిస్థాపన జరిగిన తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ పూర్తయ్యేంత వరకు ప్రతిస్థాపన జరిగి ఉండేలా తోడ్పడుతుంది. దాంతోపాటు మమరీ గ్లాండ్స్ లోపల ఆల్వియోలై అనేది విభేదన చెంది మిల్క్ ప్రొడక్షన్ జరిగేలా చూస్తుంది ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోనే. దాంతోపాటు ఇక్కడ ప్లసెంటల్ లాక్టోజన్ కూడా ఉంది, ఇది కూడా మిల్క్ ప్రొడక్షన్ తోడ్పడుతుంది. ఆక్సిటోసిన్ హార్మోన్ కూడా స్రవించబడుతుంది. అంటే ఇక్కడ పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్తో పాటు ప్లసెంటా నుంచి కూడా ఆక్సిటోసిన్ హార్మోన్ అనేది విడుదల చేయబడుతుంది, డెలివరీలో ఉపయోగపడుతుంది. దాంతోపాటు ఇది సొమాటోమామోట్రోపిన్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది. సొమాటోమామోట్రోపిన్ అనేది ఇన్సులిన్ ప్రభావాన్ని నిరోధిస్తుంది. అంటే ఇక్కడ తల్లిలో ఉన్న ఎక్స్ట్రా గ్లూకోజ్, తల్లిలో ఉన్న గ్లూకోజ్ అనేది గ్లైకోజన్గా మారకుండా శిశువుకు అందుబాటులో ఉండేలా చూస్తుంది. అంటే తద్వారా రక్త ప్రసరణ ద్వారా మాతృ రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థలో ఉన్న గ్లూకోజ్ని శిశువు స్వీకరిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ పిండాభివృద్ధి భ్రూణం ఎక్కువ రైట్. సెల్ డివిజన్ లోపల, సెల్ సైకిల్ లోపల అసలు గ్యాప్ స్టేజ్ లేదు. గ్యాప్ లేకుండా కణ విభజన జరుగుతుంది కనుక ఎక్కువ ఎనర్జీ అవసరం, కొత్తగా కణాలు, కణాంగాలు, అవయవాలు ఏర్పడుతున్నాయి కనుక ఎక్కువ మోతాదులో శక్తి అవసరం, ఎక్కువ ఆక్సిజన్ అవసరం. ఎక్కువ ఆక్సిజన్ లాక్కోవడానికి మనకు హిమోగ్లోబిన్ లోపల ఆల్ఫా గామా ఉంటుంది బీటా బదులుగా. దానివల్ల అఫినిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కావాల్సిన ఆక్సిజన్ లభిస్తుంది. సొమాటోమామోట్రోపిన్ ఉంది కనుక కావాల్సినంత గ్లూకోజ్ కూడా తల్లి నుంచి తీసుకుంటుంది. చెప్పాను నేను, తల్లి లోపల గ్లూకోజ్ ఉండాల్సిన స్థాయి కంటే తక్కువ ఉన్నా కూడా సంబంధమే లేదు. కావలసిన గ్లూకోజ్ని తల్లి నుంచి లోపల డెవలప్ అయ్యే ఎంబ్రియో లాక్కుంటుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, గ్లూకోజ్ లెవెల్ తగ్గడము మనం చెప్పాం కదండి.
ప్రెగ్నెన్సీ ఇండ్యూస్ డయాబెటీస్, కొన్ని సందర్భాలలో ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కొందరికి డయాబెటీస్ తర్వాత మళ్ళీ కనిపించదు, అది ఇండ్యూస్డ్ అనమాట, ప్రెగ్నెన్సీ కండిషన్ వల్ల ఇండ్యూస్. దీంతో పాటు ఈ కణాలు అనేవి అనేకం వలసపోతాయని చెప్పాను, అనేక రకాల కణచలనాలు ఉన్నాయి. ఒక రైట్ ఇన్వార్డ్ కణాలు అనేవి రైట్ ఇక్కడ ఇన్వార్డ్ ఒకనొక లొకేషన్ దగ్గర ఇక్కడికే పరిమితమయ్యి ఒక బక్లింగ్ లోపలికి తోచినట్టుగా లోపలికి నెట్టినట్టుగా కణాలు కదిలితే దాన్ని ఇన్వాజినేషన్ అంటారు. అలా కాకుండా కణాలు అనేవి ఒక రిడ్జ్ చుట్టూ ఇన్వార్డ్ మూవ్మెంట్ లోపలికి వెళ్ళి చుట్టూ పరిధీయంగా ఏర్పడితే దాన్ని ఇన్వల్యూషన్ అంటారు. అట్లా కాకుండా రెండు కణాలు ఒకదానికొకటి కన్వర్జ్ కలిసిపోవడం ద్వారా రైట్ అంటే ఒకదానిపైన ఇట్లా పేర్చినట్టుగా రైట్ ఇంతకు ముందు ఉన్న కణాల మధ్యలోకి ఇంకొకటి వచ్చి యాడ్ అయింది, కన్వర్జెంట్ ఎక్స్టెన్షన్. లేదా ఎపిబోలి, ఉపరితలంలో ఉండే కణాలు అనేవి లోపలికి వచ్చి రైట్ ఒక యోక్ మాస్ లాగా ఏర్పడితే దాన్ని ఎపిబోలి అంటారు. దీంతో పాటు డిలామినేషన్, లామినా అంటేనే లేయర్, అంటే వరుసలుగా అనేక వరుసలుగా ఉన్న కణాలు అనేవి స్ప్లిట్ అయ్యి వేరు వేరు కణాలలాగా వలస వెళ్తే దాన్ని డిలామినేషన్ అంటారు. ఇది ఇండివిజువల్ సెల్ మైగ్రేషన్, కణాలు వాటికవే ఇండివిజువల్ సింగిల్ సెల్స్ లాగా వలసపోవడం అన్నమాట. ఇంటర్ కలేషన్, కణాలు ఒకదానికొకటి ఎదురుగా వచ్చి ఒక సమూహం లాగా ఏర్పడము, ఇండివిజువల్ కణాలన్నీ కలిసి ఒక షీట్ లాగా ఏర్పడితే దాన్ని ఇంటర్ కలేషన్. అంటే ఇట్లాంటి అనేక కణచలనాల వల్ల రైట్ మనం చెప్పాను గ్యాస్ట్రులేషన్ అంటేనే గ్యాస్ట్రులా దశ లోపల కణాలు ఎక్స్టెన్సివ్గా మైగ్రేట్ అవుతాయి, రీఅరేంజ్ అవుతాయి, చివరగా అవన్నీ ఏమవుతాయంటే 3 జెర్మినల్ లేయర్స్ లాగా ఏర్పడతాయి. దానివల్ల రైట్ దీన్ని మనము రైట్ మనం చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ త్రిస్తరిత జీవులు ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్, దాంతోపాటు వీటి నుంచి తర్వాత అవయవాలు ఏర్పడుతుంటాయి. రైట్ లెట్ సపోజ్ మనకి ఇక్కడ స్కూల్ 3 కేటగిరీల పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10, 11, 12 రైట్ ఒక 3 డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, 3 క్లాసెస్, ఒక్కొక్కరికి ఒక యూనిఫామ్ ఇచ్చామనుకోండి, 10th క్లాస్ వాళ్ళకి, 11th వాళ్ళకి, 12th వాళ్ళకి. ఇప్పుడు వీళ్ళని మనం ఆర్డర్లో యాజ్ పర్ కలర్ ప్రకారం రౌండ్గా నిలబడ్డామన్నాం అనుకోండి రైట్. ఇప్పుడు దీన్నే నేనేమన్నానంటే సిగ్నలింగ్, దెర్ ఈస్ ఎ సిగ్నల్ రైట్, అకార్డింగ్ టు ద సిగ్నల్ దే రీఅరేంజ్ అండ్ మైగ్రేట్. అంటే ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, యూనిఫామ్ అని చెప్పాము ఇక్కడ కండిషన్, వీళ్ళు యూనిఫామ్ కలర్ ప్రకారం ఎక్కడెక్కడ ఎవరు నిలబడాలి రైట్, వీళ్ళు ఎక్కడున్న వాళ్ళన్నా వచ్చి ఈ రోలో నిలబడారు. ఇక్కడ కూడా రైట్ దెర్ ఆర్ సమ్ స్పెసిఫికేషన్ సిగ్నల్స్ అకార్డింగ్ టు దీస్ మార్ఫోజన్ గ్రేడియంట్స్ అండ్ సిగ్నలింగ్ మాలిక్యూల్స్ దే అరేంజ్ ఇన్ లేయర్స్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్యాస్ట్రులేషన్. గ్యాస్ట్రులేషన్ ఏర్పడిందంటే 3 స్తరాలు ఏర్పడతాయి, ప్రిమిటివ్ స్ట్రీక్ ఏర్పడుతుంది. అంటే ఇక్కడ ప్రిమిటివ్ స్ట్రీక్ ఏర్పడ్డాక ఇది ప్రిమిటివ్ స్ట్రీక్ అనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక బెలూన్ లాంటి నిర్మాణము, దీంట్లో ఒకనొక ఇలాంటి ఒక నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది, ముందు కణాలు ఒక సముదాయం లాగా ఏర్పడి బ్లాక్ అవుతాయి. దీని లోపల ఎగ్జాంపుల్ పెన్ అనుకోండి, దీంట్లో క్యావిటీ గ్యాప్ ఉంది, ఈ గ్యాప్ ద్వారా కణాలు దీని లోపలికి గొట్టం లాంటి నిర్మాణం అనుకోండి. ఇప్పుడు కణాలు ఏం చేస్తున్నాయి, ఇక్కడ ఎపిప్లాస్ట్ లో ఉన్న కణాలు ఈ గొట్టం ఈ ఖాళీ ప్రదేశంలోకి ప్రవేశించి దాని ద్వారా లోపలికి వెళ్ళి రీఅరేంజ్ అవుతాయి. దానివల్ల ఇక్కడ మనకు గ్యాస్ట్రులేషన్ పూర్తయినట్లు లెక్క, అది ప్రిమిటివ్ స్ట్రీక్ ఫంక్షన్ రైట్. దాన్ని మనం చెప్పాను నేను, దాని తల దగ్గర దాని పూర్వాంతం లోపల ఎన్సన్స్ నోడ్ లేదా ప్రిమిటివ్ నోడ్ ఉంటుంది, వీటిని ప్రిమిటివ్ ఫోల్డ్స్ అంటారు, దాంట్లో ఉండే ఖాళీ ప్రదేశాన్ని ప్రిమిటివ్ గ్రూవ్ అంటారు రైట్. ఇంకా డెసిడియా గురించి ఒకటి ఉంటుంది, డెసిడియా బేసాలిస్ అని అంటే ఇక్కడ రైట్ ఎండోమెట్రియంకి ఇటువైపు ఉన్నది డెసిడియా బేసాలిస్. డెసిడియా క్యాప్సులారిస్ రైట్, మీరు క్యాప్సూల్ ఫ్రూట్ ఇన్ ఉంటారు, క్యాప్సూల్ మిర్చి, క్యాప్సూల్ టాబ్లెట్స్ ఉంటాయి రైట్, అట్లా చుట్టూ ఆవరించి ఉండేది క్యాప్సూల్. రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ ఈస్ డెసిడియా paritalis. Decidia basalis present at this region, Decidia capsularis covers Decidia paritalis. ఇంకా మిగిలిన ఏమున్నాయండి పిండాభివృద్ధి లోపల రైట్, దేర్ అక్కర్ సమ్ హాల్మార్క్ చేంజెస్ రైట్. మనం సారీ పిండాభివృద్ధి లోపల ట్రైమెస్టర్ అంటాము, 3 ట్రైమెస్టర్లు 3 months, 1 ఈచ్ 3 months ని ఒక ట్రైమెస్టర్ 3 months అంటాము రైట్. మనకు ప్రెగ్నెన్సీ 9 months రైట్, లేదా ఇది నెంబర్ ఆఫ్ వీక్స్లో అయినా ఎట్లయినా చెప్పొచ్చు రైట్. ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ మంత్ లోపల అంటే ఇక్కడ వీడు ఏమన్నాడంటే హాల్మార్క్ చేంజెస్ డెవలప్మెంట్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ట్రైమెస్టర్ రైట్, ఫస్ట్ 3 months రైట్. ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ట్రైమెస్టర్ అంటే ఇక్కడ 3 నెలలు అనుకోవాలి, ఫస్ట్ నెల లోపల రైట్ బై ద ఎండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ రైట్ వీ కెన్ రైట్ డిటెక్ట్ హార్ట్ బీట్, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హార్ట్ కంప్లీట్స్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ సెకండ్ మంత్, limbs right and digits complete the development right. Completion of limbs and digit development occurs by the end of third week or the first trimester. External genitalia also develops, organs external genitalia develops right by the 5th month right. One can experience the movement right, first movement of the developing baby can be experienced
right? In addition to that, development of nail hair also occurs by the end of third month itself. This is right, a body covered by hair by the 3 months itself. This is called as lanugo. The entire body is covered by fine hair itself. Eyelids separates. All right. So during the 7th month, embryo develops sense of sensation of sound, right? Even they can detect the sounds by the end of 7th month. Almost every organ completes development by the end of 7th month. Sometimes even we come across delivery by the 7 months itself also, right? కాకుంటే కొన్ని సందర్భాల్లో లంగ్స్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఇన్కంప్లీట్గా ఉండొచ్చు. ఇంకా అసలు 9 months తర్వాత కూడా మనకి బయలురూబిన్ బయల్ పిగ్మెంట్స్ ఉంటాయి, లివర్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఇంకా కొన్నిసార్లు అవుతూనే ఉంటుంది, రైట్? 9th month లోపలికెళ్ళా complete embryonic development జరుగుతుంది, రైట్? allantois develops from somatoplour, that is from హ్యాండ్ గట్. ఎస్, అదొకటి నేను మెన్షన్ చేయాల్సింది ఉంది. సో దట్ ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ కవర్డ్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ టాపిక్. యా, పాజిటివ్ రిఫ్లెక్స్ ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. యా, ఫీటల్ రిజెక్షన్ అనేది కూడా ఆక్సిటోసిన్ ఇండ్యూసెస్ సమ్ fetal reflex, that mean fetal rejection reflex. It is again positively regulated, it enhances, right? దీంతో పాటు I have to give some flow chart నవరైందా? Right, as I mentioned, there is a blastocyst, right? This blastocyst rearranges into inner cell mass and trophoblast. This trophoblast further differentiates into syncytiotrophoblast and cytotrophoblast, right? Inner cell mass again transforms into epiblast, right? Even there appears some amniotic cavity in the epiblast, right? Amniotic cavity. This epiblast further, right, transforms into, yes, epiblast transforms into ectoderm and primitive streak. నేను చెప్పాను ముందే, ప్రిమిటివ్ స్ట్రీక్ వచ్చి సెల్స్ మైగ్రేట్ అయిన తర్వాత రీఅరేంజ్ అయిన తర్వాతనే మిగిలిన ఏర్పడతాయని చెప్పాను, రైట్? నౌ దిస్ ప్రిమిటివ్ స్ట్రీక్ ఈస్ ద right source for mesoderm and endoderm, right? During which, right, again we come across formation of extra embryonic layers like yolk sac లాంటిది ఉంటుంది మన ఇక్కడ, రైట్? అగైన్ ప్లసెంటా టైప్స్ ఎక్స్ట్రా ఎంబ్రియోనిక్ లేయర్స్ అనే మనకు సపరేట్ టాపిక్ ఉంది కార్డేటాలో, అక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం.